Hello all, a very good morning to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS and friends. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா the Hindu Daily Current Affairs Analysis for the dates November 4 and 5. Yes, so Tuesday and Wednesday ஒரு daily current affairs analysis பார்க்க போறோம். And yes, the source that we are following is the Hindu International Edition. So before we start, I have been looking at all your comments. So நீங்க நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப enthusiastically போடுற டாபிக்ஸ்க்கோ இல்லை கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கோ வந்து ரொம்ப ஆக்டிவ்லி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஐ அப்ரிஷியேட் தேட் அ லாட். ரைட், ஸோ எஸ், ஆக்டிவ்லி டூ டேக் பார்ட் இன் தீஸ் மீனிங்ஃபுல் கான்வர்சேஷன்ஸ். நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ பிஒய்க்யூஸை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது மேக் ஷோர் யூர் ரெஸ்பாண்டிங் இன் தி கமெண்ட் செக்ஷன். ரைட், யூ ஆர் சென்டிங் இன் யோர் கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ். ரைட், நான் கேட்குற நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ப்ளீஸ் டூ ரெஸ்பாண்ட். ரைட், ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர்ஸ் கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேர்ன். Okay, so in the context, just a gentle reminder to all of you, we are right now in the month of November, which means time for your prelims vandu pathina is not a lot, right? So the entire preparation journey vandu pathina can be divided into two innings. The first inning is the preparatory and the learning phase. The second innings is the execution phase. So unga preparatory learning phase da neenga ungaloda mistakes, learnings, where you're strong, where you're weak ellame neenga analyze pannittu irundinga. But right now it's time to execute, take action. Right, so in the context of your second innings kulla neenga nerungreenga, you're getting inside your second phase of preparation. So over here vandu paakumbodhu the idea is to retain concepts, make your revision very very strong. Previous year questions nalla solve pananum, application type questions nariya practice pannunga. Right, at the same time vandu pathina do your answer writing practice as well. And mudinja alavukku by December or at least before your Pongal holidays optional fulla cover panna try பண்ணுங்க. And yes, every year I see very potential candidates prelims paper 1 clear பண்ணிடுறாங்க, but they don't make it because of CSAT. So here all I want to tell you is CSAT light ah எடுத்துக்காதீங்க. Take CSAT seriously. Although it is a qualifying paper, take it seriously. Right, every day ஒரு 15 to 20 minutes aptitude la மட்டும் spend பண்ணுங்க. Right, logical thinking, maths, comprehension, இது எல்லாமே உங்களுக்கு automatically strengthen ஆயிடும். And yes, talking about comprehension, anyways நம்ம editorials cover பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். Right, so usually UPSC என்ன சொல்லுவாங்கன்னா comprehension கிடைக்கிற நிறைய passages are picked up directly from editorials and very important magazines. So here editorials நீங்க analyze பண்ண கத்துக்கிட்டாவே comprehension will become easy for you to understand, interpret and tackle questions. So all this is highly possible and doable. Okay, so in the context, as you all know, daily we start off on a positive note. So here, this is one thing that I wanted to remind you all. In the quote, optimism isn't a belief that things will automatically get better. It's a conviction that we can make things better. It's a conviction that we can make things better. So in the context, the idea is using your emotions in a very intelligent manner. Right, so preparation பொறுத்த வரைக்கும் ups and downs நிறைய இருக்கும். உங்க entire preparation journey நீங்க ட்ராக் பண்ணீங்கன்னா it will be like a beautiful sinusoidal wave, which means ups இருக்கும், downs இருக்கும், again there'll be an up, there'll be a down. The idea is எப்போலாம் நீங்க up phase இருக்கீங்களோ try to make the maximum out of it. And when you realize that you are approaching the down phase, take a step back, halt. Right, படிங்க, ஆனா don't try to put excessive effort. So over here இது எல்லாமே mindset தாங்க. So இங்க உங்க mindset strong-ஆ இருக்கு, you're working hard, you're working towards your goals நாலே things will become automatically easy for all of you. Right, so here remember to always have an optimistic mindset and promote positive thinking. In the optimistic mindset and positive thinking உங்க preparation stage நிறைய angles help பண்ண போகுது. Number 1 in improving your productivity. Number 2 in boosting your self-confidence. Number 3, நீங்க answers எழுதும் போது கூட when you conclude your answers, quoting an optimistic conclusion will add so much value to your answers. So இது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And remember, optimism is key. Okay, so here வந்து பாத்தீங்கன்னா let's straight away start looking at the topics for discussion. So yes, November 4 ஓட topics பத்தி பேசும்போது recently Prime Minister என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா we have to move from food security to nutrition security. So in the context of nutrition security na enna, ஏன் nutrition security தேவை? So உங்க GS paper 2 social justiceல பாத்தீங்கன்னா hunger features as a topic, correct? So poverty and hunger. So in the context this could be significant. Next one பாத்தீங்கன்னா the Great Nicobar project. இது பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். Different opinions இருக்கு, what the government is saying.
saying, what the tribal people have to say, ஏன் இந்த project தேவை, but what are some setbacks with regard to this project, இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். So Great Nicobar project வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 3 environmentல it features as an important topic. Next, India-Bahrain ties. India-Bahrain ties. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 2 international relations, right? India-Bahrain ties. So here India's relationship with other countries, right? So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா right now the geopolitical order that the world has is highly fragmented, and here வந்து பாத்தீங்கன்னா India is also trying to become a global power. So in the context la Indiaoda relationships with different countries apart from the existing countries that we already discussed, right? So new countries வரும்போது கூட நம்ம படிக்கணும், because IR ல வந்து current affairs related questions தான் நிறைய வருது, both in prelims and mains. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா Delhi's pollution. So டெல்லியோட worsening air quality நம்ம நியூஸ்ல பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம், especially post Diwali the air quality index ஓட values வந்து பாத்தீங்கன்னா have severely crossed, right? They had also breached the 400 mark. So here வந்து பார்க்கும்போது with regard to the worsening air quality of Delhi, the government வந்து பாத்தீங்கன்னா they had undertaken what was called as cloud seeding. So the cloud seeding பத்தி understand பண்ண try பண்ணலாம். Was it a success? Was it a failure? Supreme Court ஓட intervention இதுல என்ன? We will try to understand all of this. So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா number 1, I can bring this both under polity as well as under environment. Next, heavy metals found in Kaveri fish. So heavy metals வந்து organisms ஓட bodyல இருக்கு. So இது பத்தி ஒரு பெரிய ஆர்டிக்கல் இருந்துச்சு, but from a very prelims point of view we will try understanding some terms ன்னு சொல்லும்போது bio accumulation னா என்ன, bio magnification னா என்ன, heavy metals நால என்ன diseases cause ஆகலாம், how can it impact ecosystems. So generally water pollution as a topic, and இதுல heavy metal pollution நம்ம கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். So இந்த கான்டெக்ட்ல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 3 environment. Next, Indian trims Russian oil imports. So in the context we have to understand the dynamics between US-India tariff, Russia-India relationship with regard to crude oil procurement, and recent times India Russia கிட்ட இருந்து வாங்குற crude oil கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது IR ல இருந்து it could feature as an important topic. Economy angle பார்க்கும்போது கூட implication of tariffs on Indian economy இதையும் நம்ம understand பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். So overall this is one important area. Next, moving forward, November 5 கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய டாபிக்ஸ் இருந்துச்சு. Major topics that we will be discussing is number 1, India-Israel ties, right? இது GS paper 2 IR. Also in general, special intensive revision பத்தி ஒரு ஆர்டிக்கல் இருந்துச்சு, அதையும் பார்ப்போம். Researchers discover new species of Pilia genus. So Western Ghats பாத்தீங்கன்னா it is known for its rich species diversity. Okay, so in the context பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது ஸ்பீஷீஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Species in news are quite important. So species நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு framework-ம் I will give it to you. It will become easy for you after this. Okay, so in the context பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 3 environment. Next is CITES. CITES பத்தி ஒரு ஆர்டிக்கல் இருந்துச்சு, Convention on the International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna. So here CITES as an agreement, இதோட mandate என்ன, இது நம்ம understand பண்ண try பண்ணலாம். Okay, so these are the topics of the day. I hope this is clear to all of you, right? Okay, so now let's move forward. Number 1, need for shift in focus from food security to nutrition security. So recently பாத்தீங்கன்னா Prime Minister என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, the idea is India we should move from food security to nutrition security. So யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு டைம்ல right, climate change events around the world increase ஆக there are multiple problems which are getting created. யோசிச்சு பாருங்க, global warming, climate change, right? Climate மாறிக்கிட்டே இருக்கு. இதனால என்ன implications? Majorly பார்த்தா, if we talk about impacts around the world பாத்தீங்கன்னா நிறைய calamities increase ஆகுது. For example, droughts are increasing, which means the amount of dry lands are increasing, desertification is happening. Next one பாத்தீங்கன்னா heat wave events have increased, right? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா rainfall பாத்தீங்கன்னா has become irregular monsoon. Okay, so இதுதான் current implications. இந்த implicationsனால என்னென்ன major impacts அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, talking about the different things. Number 1, right, if we talk about agriculture sector and how it is getting impacted. Number 1 பாத்தீங்கன்னா agriculture-க்கு தேவைப்படுற irrigation affect ஆகுது, right? Number 1. Next one பாத்தீங்கன்னா pest attacks increase ஆகுது.
Why? Because climate change ஆக and when temperatures alter, right, pest attacks may increase ஆகலாம். So pest attacks is also a new age problem. Irrigation issues are there, pest attack problems are there, right? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து yield reduction நடக்குது, right? Crop yield reduction. So crop yield reduction நடந்தாலே number one, it is nothing but it is creating a challenge of what is called as food security challenge, right? So food security challenge இருக்கு. So என்னதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா government வந்து is trying to come up with many initiatives to benefit farmers. For example, யோசிச்சு பாருங்க, farmers related initiatives மட்டும் பார்த்தா number one we have what is called as Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Fasal Bima Yojana na enna? It is a crop insurance scheme. Next, government has brought about something called as soil health card. Soil health card வந்து பாத்தீங்கன்னா will be very useful because இந்த soil ஓட health assess பண்ணிட்டு இந்த soil எவ்வளோ micronutrients, macronutrients இருக்கு, electrical conductivity எப்படி இருக்கு, pH எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா accordingly farmer வந்து கரெக்டான crops sow பண்ணலாம். Okay, next we also have PM Krishi Sinchai Yojana. Krishi Sinchai Yojana எதுக்கு, right? A drip irrigation காக, because water needs இருக்கு, rainfall இருந்து வர water நம்ம depend பண்ண முடியாது, it is irregular. So Krishi Sinchai Yojana ஒன்னு இருக்கு, right, which works on the concept of per drop more crop, right? Per drop more crop. Okay, so இது வந்து drip irrigation காக கொண்டு வந்த ஒரு initiative, right? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா we have PM Kusum. PM Kusum இது வச்சு ஒரு prelims questionும் வந்திருக்கு. PM Kusum வந்து என்ன? Solar powered water pumps. So solar energy strong-ஆவே இந்தியால harness பண்ணலாம் because we are located in the tropics, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா solar powered water pumps இது வந்து farmersக்கு தேவைப்படுற irrigation requirements மீட் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி ஃபுட் செக்யூரிட்டி ப்ரமோட் பண்றதுக்காக we also have MSP, minimum support price. The government has public distribution system, right? At the same time நிறைய storage facilities, cold storage kaga we are bringing out many initiatives, right? So overall food security promote pandradhukaga we are taking initiatives, but now the idea is also to focus on nutrition security. Yena the health and well-being of India's population is also very very important. So nutritional security pati pesumbodhu what we can keep in mind is a concept called as biofortification. Biofortification என்ன? சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் இருக்கு, பட் இந்த ரைஸை வந்து நம்ம விட்டமின் A enriched ரைஸா மாத்தினா we have salt, right? So here if at all we can enrich this, we have atta, if we can enrich this, right? So biofortification இருக்கிற food commodity or substances further enrich பண்றது by increasing the nutritional value of it, right? For example we have golden rice ன்னு ஒன்னு இருக்கு. அதே மாதிரி we have wheat, ஆட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா we can enrich it, right? So biofortification மேல நம்ம focus பண்ணலாம். So ஏன் இது பண்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா the number of people going hungry, especially vulnerable sections, women, children, etc. are quite high. And என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா climate change ஆல majorly affect ஆகுறது vulnerable sections தான். When I talk about vulnerable sections, I'm talking about women, children, tribal people, senior citizens, etc. Right? So here இவங்களோட ஹெல்த் அடி வாங்குது. ஸோ யோசிச்சு பாருங்க, இட் இஸ் லைக் அ சைக்கிள். ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட நியூட்ரிஷனல் ரெக்வயர்மெண்ட் அடி வாங்குச்சுன்னா what can be the implications ன்னு பார்த்தா the number of people falling ill and sick will increase. ஒரு ஃபேமிலியோட அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், right? And here இவங்க வீக் ஆகினாங்கன்னா they will not be able to contribute towards labor productivity அடி வாங்கும். Participation of people to the labor force participation rate கம்மி ஆகும், right? So overall வந்து பாத்தீங்கன்னா the demographic dividend அடி வாங்குறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்கு, right? And here India வந்து பாத்தீங்கன்னா by 2047 we are aspiring for what is called as Vikshit Bharat, right? இந்த இயர்ஸை வந்து நம்ம அம்ரித் கால்னு கூப்பிடுறோம். So here வந்து பாத்தீங்கன்னா for growth to be achieved inclusive growth தேவைனா catering to all the sections of the population is also equally important. So here biofortification, nutritional requirements focus பண்றது is prima facie very very important, right? So in the context I want you all to tell me in the comment section examples of biofortified food items. That's it.
Okay, so next இத பாருங்க. Great Nicobar project map ready for denotification of tribal reserves, right? So in the Great Nicobar project pati, let's try understanding. So before we get into this project, let us understand some background information, right? So India பொறுத்த வரைக்கும், if we talk about two major island groups that we have is, we have Andaman and Nicobar Islands, we have Lakshadweep. இப்போ ஆந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸை நம்ம பிரைமரிலி ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a biosphere reserve. இந்த பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்க்கு வந்து பேர் பாத்தீங்கன்னா the Great Nicobar Biosphere Reserve. Okay, so before we read about Great Nicobar Biosphere Reserve, let me first tell you what a biosphere reserve is. So here India பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா we have many protected areas. Protected areas na என்ன? Areas which are given some recognition by the government to conserve different varieties of plants, animals, etc. For example, national parks இருக்கு, wildlife sanctuaries இருக்கு, community reserves இருக்கு, conservation reserves இருக்கு. இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா there is one category of protected areas called as biosphere reserves. Biosphere reserves வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த எல்லா protected areas கம்பேர் பண்ணும்போது it is very large in size. Okay, it is very large in size. இந்தியால totally வந்து பாத்தீங்கன்னா we have 18 biosphere reserves. Can you all tell me UNESCO recognized biosphere reserves in India are how many in the comment section? UNESCO recognized biosphere reserves in India are how many? எவ்வளோ UNESCO recognized biosphere reserves இந்தியால இருக்குன்னு தெரிஞ்சா கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு அனுப்புங்க. ஓகே, ஸோ நம்பர் ஒன், லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் திஸ் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இஸ். சிம்பிளா சொன்னோம்னா நம்பர் ஒன், இட் இஸ் அ வெரி லார்ஜ் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா. லார்ஜ் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நேச்சுரல் லேண்ட்ஸ்கேப்பும் சரி, கல்ச்சுரல் லேண்ட்ஸ்கேப் ரெண்டுத்தையுமே கன்சர்வ் பண்ண ட்ரை பண்றோம். அப்படின்னா என்ன? அந்த இடத்துல இருக்கிற ஃபாரஸ்ட், ட்ரீஸ், அனிமல்ஸை தாண்டி அங்க இருக்கிற லோக்கல் பீப்புள் அவங்களோட லைவ்லிஹுட்ஸையும் சேர்த்து நம்ம கன்சர்வ் பண்றோம். இதனாலதான் அதோட சைஸ் ரொம்ப பெருசு. பிகாஸ் இட் எக்ஸ்டென்ஸ் பியாண்ட் தி ஃபாரஸ்ட் டு தி அவுட்டர் ரீஜன்ஸ் as well. நேச்சுரல் லேண்ட்ஸ்கேப் பிளஸ் கல்ச்சுரல் லேண்ட்ஸ்கேப். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா it extends across terrestrial and marine regions also. Okay, so here marine regions யூ நோக்கி போது biosphere reserves. So number one, இது ஒரு ரொம்ப லார்ஜான ஒரு ஏரியா. நேச்சுரல் லேண்ட்ஸ்கேப் பிளஸ் கல்ச்சுரல் லேண்ட்ஸ்கேப் நம்ம கன்சர்வ் பண்ண போறோம். அண்ட் இட் ஆல்சோ எக்ஸ்டென்ஸ் டுவர்ட்ஸ் மெரீன் ரீஜன்ஸ். இதுதான் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் ஒரு டெஃபினிஷன் இன் அ வெரி லேமேன் டேர்ம்ஸ். ஸோ இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்க்கு ஒரு கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஈச் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் ஹேஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் டிஃபரெண்ட் ஜோன்ஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நடுவுல இருக்க ஜோனுக்கு பேரு தான் கோர் ஜோன். அதை சுத்தி இருக்கிற பேருக்கு ஜோன் தான் பாத்தீங்கன்னா பஃபர். அண்ட் கடைசியில இருக்கிற ஜோனுக்கு பேரு தான் டிரான்சிஷன். ஓகே, சோ கோர் ஜோன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும். யூஸ்வலி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த கோர் ஜோன்குள்ள வந்து யூ கேன் ஹேவ் அ நேஷனல் பார்க் ஆர் அ வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா பஃபர். பஃபர்ல வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் ரிசர்ச் நடக்கலாம், கிரேசிங் நடக்கலாம், ஃபிஷிங் நடக்கலாம், ரைட்? அண்ட் சம் லிமிடெட் டூரிசம் கேன் பி தேர். ஐடியா இஸ் பஃபர் ஜோன்ல என்ன ஆக்டிவிட்டி நடந்தாலுமே இட் ஷுட் ஹெல்ப் இன் கன்சர்விங் தி கோர் ஜோன் பெட்டர். அவுட்டர் மோஸ்ட் ஜோனுக்கு பேரு தான் டிரான்சிஷன். ஸோ நான் என்ன சொன்னேன்? பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் எய்ம்ஸ் அட் கன்சர்விங் போத் தி நேச்சுரல் லேண்ட்ஸ்கேப் plus cultural landscape. So இந்த cultural component வந்து பாத்தீங்கன்னா comes in the transition zone because இங்க தான் வந்து local people இவங்களோட livelihood, right, everything is taken into consideration. So this is biosphere reserve for you in simple terms. Now இந்த Great Nicobar Biosphere Reserve பத்தி பேசலாம். So இந்தியால வந்து நிறைய biosphere reserves இருக்கு. UNESCO recognized biosphere reservesம் இருக்கு. So please understand, UNESCO வந்து பாத்தீங்கன்னா they have a program called as Man and Biosphere Program. Okay, so in the Man and Biosphere Program மூலியமா UNESCO வந்து was internationally recognizing biosphere reserves in different countries. Okay, so here எந்தெந்த biosphere reserves recognize ஆறாங்களோ they get added to what is called as the World Network of Biosphere Reserves. The World Network of Biosphere Reserves. So இந்த கான்டெக்ட்ல கிரேட் நிக்கோபார் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் பத்தி பேசணும்னா நம்பர் ஒன், இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a very high degree of endemism. எண்டமிசம்னா என்ன? நிறைய யூனிக்கான ஸ்பீஷீஸ் இங்க இருக்கு. ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனா, பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கு. அண்ட் when I say endemic, it means இந்த இடத்துல மட்டும் இருக்கிற ஸ்பீஷீஸ் which are not found anywhere else in the world. Okay, so நிறைய endemic species இருக்கு. It is also a very important nesting site for the leatherback turtle, right? Nicobar shrew, right? நிறைய varieties of birds, animals, etc. இந்த இடத்துல இருக்கு. Okay, and here வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல you have tropical evergreen forests.
right? And here வந்து பாத்தீங்கன்னா you also have good amount of rainfall. And இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில tribal groups இருக்கு, such as the Nicobaris in ஒரு tribal group, plus you also have another group called as the Sentinelese. So இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா prelims point of viewல இதெல்லாம் கேட்கலாம். Okay, so just try to have an idea. So overall biosphere reserve na என்ன, Great Nicobar biosphere reserve characteristics பத்தி பார்த்துட்டோம். Now let us understand about the Great Nicobar project. Okay, so the Great Nicobar project வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, number one, it is a massive infra project. Okay, it is a massive infra project. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா many things have been discussed. For example, it's a multimodal project. A transshipment international container terminal பத்தி இங்க பேசியிருக்காங்க. Then they have spoken about many ports, green ports, etc. Right? So நிறைய industrial activities will be taking place through this. So Great Nicobar project வந்து என்னன்னா, it will somehow help in enhancing it will boost India's exports. ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மேரிடைம் செக்டருக்கு இது ஒரு வின்-வின் சிச்சுவேஷனா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், இண்டோ பசிபிக் ரீஜன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஹெல்ப் ஃபர்தர் இந்தியாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். ரைட், so overall வந்து பாத்தீங்கன்னா these are all the major advantages of the project. But on the other hand, if we talk about drawbacks வந்து என்ன மேஜரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்பர் ஒன், நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த இடம் the Great Nicobar biosphere reserve is number one, it's a biosphere reserve. ஒரு biosphere reserve பக்கத்துல போய் இல்லாதோட சில ஏரியாஸையுமே வந்து நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டாக பண்ணா is it right? It is compromising the definition of the word biosphere reserve itself. So over here வந்து பாத்தீங்கன்னா number one, threat to many flora and fauna. Next one பாத்தீங்கன்னா many tribals வந்து என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து இந்த ப்ராஜெக்டோட அப்ரூவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா has not been taken properly by them. So here இந்த Andaman and Nicobar Island Development Corporation ன்னு சொல்லி ஒரு பாடி இருக்கு. So இந்த கான்டெக்ட்ல tribals feel that இங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காம்பன்சேஷனோ ரீஹாபிலிட்டேஷனோ is not being done in a very fair manner. ரைட், அண்ட் நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த இடத்துல சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டியும் இருக்கு. ஸோ இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் இந்த இடத்துல பிளான் பண்றது does it make sense or not? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய criticisms have also been cited over here. Right, so overall வந்து பாத்தீங்கன்னா the government is planning on going ahead with this project, right? But here maybe they may take some adequate steps, but overall இங்க என்ன பேசியிருக்காங்கன்னா, right, they will be soon finalizing the sites for setting up this project. It will help further the blue economy. இந்தியாவோட இண்டோ பசிபிக் ரீஜன்ல மேரிடைம் ட்ரேடை பூஸ்ட் பண்றதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எக்ஸ்போர்ட் காம்படிட்டிவ்னஸை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரைட், பட் அட் த சேம் டைம் the provisions of the Forest Right Act 2006ஐயும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம, ரைட், what has to be compensated to the tribal peopleயும் எஃபெக்டிவா பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. லாஸ்ட் வீடியோல I have spoken in detail about Forest Rights Act 2006. Please take a look at it. So இந்த கான்டெக்ட்ல prelims ஆங்கிள்லயும் சரி மெயின்ஸ் ஆங்கிள்லயும் சரி இந்த டாபிக்கை நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு. So go through it. நான் கேட்டிருக்க questions-க்கு please reply in the comment section. Okay, so next moving forward, India-Bahrain hold talks on boosting defense and trade ties. So yes, like I always say, right, international relations வந்து பாத்தீங்கன்னா is a beautiful subject. Right, it's a beautiful subject, and yes, definitely நீங்க வந்து ஒரு Indian foreign servant ஆகணும்னு aspire பண்ணீங்கன்னா, you should definitely have a great sense of interest in knowing what our country is doing and its relationship with several other countries. So over here, India-Bahrain ties பத்தி நம்ம பேச போறோம். So before that, international relation topics analyze பண்ணாலே friends, the most important thing is having a map. Right, so நீங்க prepare பண்ணும்போது உங்க ரூம்லயோ இல்ல உங்க ஸ்டடி டேபிளையோ have an atlas, have a map, keep it ready, keep observing certain potential sites. So here பாருங்க, this is Bahrain வந்து பாத்தீங்கன்னா it is nothing but a group of atolls na islands. Okay, so here on one side you have the Gulf of Bahrain, on the other side you have Persian Gulf. Right, and இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is in Asia. Right, so Saudi Arabia பக்கத்துல இருக்கு. So let us understand some features about Bahrain. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, in talking about the Asian continent, Bahrain வந்து பாத்தீங்கன்னா is the third smallest nation. Okay, in the Asian continent, it is located between the Bahrain Gulf and the Persian Gulf. Right, so here இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா it is nothing but a group of islands. Neighboring land sharing countries கிடையாது, but it is only surrounded by water bodies. This is about the geographical characteristics of Bahrain. So in the context la India and Bahrain வந்து how they are planning on strengthening ties அப்படின்னு பார்த்தா, in terms of defense, in terms of trade, in terms of security. So here ரெண்டு கண்ட்ரீஸுமே சேர்ந்து ரீசெண்டா இஸ்ரேல் பலஸ்டீன் கான்ஃபிளிக் நடக்கும்போது
பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் சஜஸ்ட் பண்ண காசா பீஸ் பிளானை வந்து அப்ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சைட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 2 கண்ட்ரீஸுமே சொல்லியிருக்காங்க they have to take stringent measures to stop terrorism, especially cross-border terrorism. Next, in terms of trade ties bolster பண்றதுக்காக there is something called as double taxation avoidance agreement, which in simple terms means, right, குட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகும்போது 2 இடத்துலையுமே டாக்ஸ் பே பண்றதுக்கு பதில் ஒரு இடத்துல பே பண்ணா இட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஸோ இந்த வேஸ்ல வந்து ட்ரேட் கேன் பி பூஸ்டட், right? People can be benefited, right? Exporters can be benefited, right? So here double taxation avoidance agreement depend பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க in terms of boosting trade ties. So in the context நீங்க ஒரு country news இருக்குன்னா try to analyze it in terms of a political angle, economic angle, defense ties, ஏதாவது military exercises இருக்கா, right? Or any other cultural angle between both these countries. இந்த எல்லா angle இருந்தும் analyze பண்ணுங்க, so that you will have enough 5 to 6 points for you to write a full-fledged answer. More than enough. Okay, so in the context, let's move forward. Supreme Court urges proactive measures to curb Delhi pollution, seeks detailed affidavit from officials. So recently வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கோம் நியூஸ்ல, டெல்லியோட ஏர் குவாலிட்டி வந்து has been going from bad to worst. Correct? So here air quality levels are so bad that it is not breathable. So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லியிருக்காங்க take adequate measures to deal with the pollution problem in Delhi. So in the context I want you all to be introduced to a word called as judicial activism. Okay, so now do we agree that நம்ம country பொறுத்த வரைக்கும் when we talk about the government we have 3 organs, the parliament, the executive and judiciary. There is a separation and there is also a balance of power, but at the same time each acts upon each other and there is a check and balance which is there. கரெக்டா? இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். So judiciary பத்தி பேசும்போது we need to understand there is a word called as judicial activism. So sometimes வந்து பாத்தீங்கன்னா when there is a slack, right? Executive வந்து maybe அவங்களோட functions effectively execute பண்ணலனா judiciary can sometimes voice its opinion. இதுக்கு பேர் தான் judicial activism. So judicial activism வந்து பாத்தீங்கன்னா the judiciary raising out its opinion, asking the executive to function more effectively and take adequate steps. Right? So over here வந்து நிறைய environmental related issuesல வந்து பாத்தீங்கன்னா judiciary constantly வந்து பாத்தீங்கன்னா they have been always putting forward their stand and opinion. Okay, so இதுக்கு பேரு judicial activism. இந்த வேர்டை தெரிஞ்சுக்கோங்க. Fine. அதே மாதிரி friends previous year questionsல நிறைய environmental legislations, right, வச்சு questions கேட்டிருக்காங்க. So here Supreme Court judgments on environmental legislations நம்ம already previously when we spoke about green crackers இதை நான் cover பண்ணியிருக்கேன். So please check out the current affairs playlist. Green crackers topic cover பண்ணும்போது this was taught for all of you. So இதே context வந்து பார்க்கும்போது when we talk about judicial activism, majorly டெல்லியோட worsening air quality and to take adequate steps for it, right? New measures கொண்டு வர சொல்றாங்க. They want the Commission for Air Quality and Management to even consider the graded response action plan, right? But keeping all this aside, let's try to understand in simple terms what this term called as cloud seeding means. So basically, right, winter time la, and that too in the context of Delhi நிறைய industries இருக்கு, vehicular emissions இருக்கு. So different types of pollutants are in the air. When I talk about pollutants, என்ன pollutants பத்தி நம்ம பேசுறோம்னா we're talking about particulate matter, right? We're talking about carbon monoxide, carbon dioxide, NOx emissions, SOx emissions, ozone, right? We're talking about different methane, right? We're talking about different pollutants. நிறைய airல release ஆயிடுச்சு. But here problem என்னன்னா இந்த எல்லா pollutants-உமே are more or less suspended in air. So என்ன ட்ரை பண்றாங்கன்னா artificial rainfall மூலமா இந்த pollutants நம்ம கிரவுண்ட செட்டில் பண்ண வைக்கிறோம். இதுக்கு பேர் தான் cloud seeding. சிம்பிளா சொல்லணும்னா cloud seeding is a weather modification technique. The idea is clouds இங்கெல்லாம் இருக்கோ இந்த clouds குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to spray silver iodide. We are going to inject silver iodide, right, or dry ice. But here there is a precondition. ஒரு இடத்துல clouds already இருந்தாதான் cloud seeding நம்ம எஃபெக்டிவா பண்ண முடியும். பட் டெல்லியோட கான்டெக்ட் என்னன்னா மான்சூன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ போஸ்ட் மான்சூன் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா there are hardly any rain bearing clouds. Okay, so rain bearing clouds அவ்வளவா இல்லை.
So in the context இதை நம்ம ட்ரை பண்ணாலுமே it cannot be effective because here the winds are more or less dry, stable. ஏதாவது rain நடந்தாலுமே it can only happen through the western disturbances, and western disturbances நால வர ரேஞ்சுமே பார்த்தீங்கன்னா is again rare and unpredictable. So in the context this model was not very effective, and நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா என்னதான் நீங்க pollutants settle பண்ண விட்டாலுமே again once the emissions start, right, again the pollution levels are going to increase, right? So not like this can be a long term viable solution. So artificial solutions can never be a permanent solution, remember this. So over here what Delhi needs is not cloud seeding, but Delhi needs actual solutions. Actual solutions na enna, pollution கம்மி பண்றதுக்காக நம்ம எடுக்க வேண்டிய efforts. So simple சொல்லணும்னா, right, trying to tackle air pollution, right, air quality index levels நம்ம maintain பண்ணணும், emission controls வந்து நிறைய industries follow பண்ணணும், vehicular emissions கம்மி பண்ணணும். You and me, local people can play a vital role by relying on public transport, right? At the same time வந்து பாத்தீங்கன்னா, right, fines should be imposed on polluting industries. இந்த மாதிரி adequate steps எடுத்தா மட்டும்தான், right, the pollution of the problem of pollution can be tackled in our capital. Okay, so this is with regard to cloud seeding. Cloud seeding which questions வந்திருக்கு in the exam, try to take a look. Next one பாத்தீங்கன்னா, let's enter into this. Heavy metals found in Kaveri, fish study advises reducing consumption. So in the context வந்து overall in depth வந்து we are not going to cover this, right? UPSC point of view நம்மளுக்கு என்ன தேவை நான் அது மட்டும் சொல்றேன். So guys, let me tell you this. Water pollution பத்தி பேசும்போது there are multiple sources for water pollution. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா industrial effluents, talking about sources, industrial effluents and heavy metals are also a major source for water pollution, right? So here talking about heavy metals, ungaloda importance kaga I'm telling you this, make a note of it. So different heavy metals nala cause agra diseases, let me tell you that. So guys, last year வந்து பாத்தீங்கன்னா arsenic பத்தி நிறைய articles இருந்துச்சு. arsenic நால cause ஆகிற ஒரு disease வந்து பாத்தீங்கன்னா is called as blackfoot disease. Okay, next let's talk about mercury. mercury நால cause ஆகிற ஒரு condition வந்து பாத்தீங்கன்னா is called as Minamata disease. Next, if we talk about cadmium, cadmium நால cause ஆகிற ஒரு condition வந்து பாத்தீங்கன்னா is called as Itai. Next, if we talk about nitrates, nitrates ஆல வந்து cause ஆகிற ஒரு condition வந்து பாத்தீங்கன்னா is called as blue baby syndrome, is called as blue baby syndrome. So these are different heavy metals and their associated diseases. Prelims angle la useful ah irukkalam, and even if you're writing state exams this could be useful. Okay, so number 1, so industries, industrial effluents. So enna agudhen pathina nariya industries vandu ivangaloda regular processes la vandu they are utilizing many chemicals, but here the problem is in the chemicals treat panni water temperature kammi panni ivanga release panna maatingranga. So this is also called as thermal pollution, right? So here in the untreated water vandu is discharged into water bodies. So here water body kulla release agumbodhu தண்ணியில இருக்கிற many varieties of aquatic plants and animals are highly impacted, right? So in the context let me introduce certain terms to you. நீங்க எல்லாரும் இத நோட் பண்ணிட்டீங்கனா or just take a screenshot, right? More than enough. I will erase this and I will discuss some concepts with you. Okay, so என்ன இந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்றாங்கன்னா காவேரி fish ஓட உடம்புல வந்து they have found different varieties of heavy metals, right? So here we will understand some terms. So number 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a term called as bioaccumulation, and there is also a term called as biomagnification. Bioaccumulation and biomagnification. Simple terms சொல்லணும்னா bioaccumulation is nothing but ஒரு organism ஓட body குள்ள, right, ஒரு toxicant, right, accumulate ஆச்சுனா it is called as bioaccumulation, right? So here இது ஒரு toxic substance, இது உடம்புல ரொம்ப நேரமா இருக்கணும்னா இந்த bioaccumulant-க்கு சில characteristics இருக்கணும். For example, right, it should be soluble in fats. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் fat burn பண்றது is difficult. It should be soluble in fats and less soluble in water. Why is this? ஏன்னா if it is easily soluble in water, right, easily through urine and etc, it can get out of the body,
but here the idea is it should be soluble in fats and less soluble in water, right? So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா common points for the toxicants, right? Bioaccumulationலயும் சரி magnificationலயும் சரி ஒரு toxicantக்கு இருக்கிற சில common characteristics. இதுக்கப்புறம் I'll tell you what biomagnification is, don't worry. So here இது soluble in fats இருக்கணும், less soluble in water இருக்கணும். இது ஒரு major quality. Okay, talking about biomagnification, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் there is something called as a food chain, right? So food chain progress ஆக அந்த toxicant ஓட concentration increase ஆயிட்டே இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேரு biomagnification. Increase in the concentration of a toxicant at successive trophic levels, right? So be clear with these terminologies. So in the context of Kaveri fish oda body la, what has basically taken place is both bioaccumulation and biomagnification, right? Heavy metals and heavy metals nala cause agri diseases. So UPSC point of view la thevapadra points have given it to you. This is more than enough. Okay, fine. Now let us understand this, a very interesting topic. India trims Russian oil import by 29%. India trims Russian oil import by 29%. So guys, நம்ம IR பத்தி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So let me add value to what we have already discussed. So the story goes like this. Simple-ஆ சொல்லணும்னா, number one, we need to understand that yes, background வந்து பாத்தீங்கன்னா Russia-Ukraine conflict was taking place. Correct? Russia-Ukraine conflict was taking place. Right? So in the context என்னாச்சு, many European countries வந்து பாத்தீங்கன்னா, right, they are in support of Ukraine. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா Russia is also a supplier of crude oil. What does it mean? Right, Russia வந்து பாத்தீங்கன்னா crude oil வந்து மத்த countriesக்கு sell பண்றாங்க. And Russia வந்து பாத்தீங்கன்னா earlier நிறைய யூரோப்ல இருக்க நிறைய countriesக்கு crude oil sell பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. ஆனா இந்த ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் நடந்துட்டு இந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து வாங்குறத நிறுத்திட்டாங்க. சோ ரஷ்யா என்ன பண்ணாங்க, இதே க்ரூட் ஆயில வந்து டிஸ்கவுண்டட் பிரைசஸ்ல வந்து செல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க டு அதர் கண்ட்ரீஸ், ரைட், டு அதர் கண்ட்ரீஸ். ஓகே, சோ இது வரைக்கும் let us have a pause. Now let us talk about the situation of India. So India பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா recent daysல we're taking lot of efforts to shift towards the renewables. ஏன் வந்து நம்ம ரெனியூவபிள்ஸ்க்கு ஷிஃப்ட் பண்றோம்? டூ மேஜர் ரீசன்ஸ். நம்பர் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா climate changeக்காக we have committed certain nationally determined contributions, NDCs, nationally determined contributions. இதை வந்து நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். மீனிங் climate changeக்காக இருக்கிற சில டார்கெட்ஸை நம்ம மீட் பண்ணணும், சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா at the same time வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து as a country we are an oil importing nation. Okay, so imports நால வந்து பாத்தீங்கன்னா, right, our current account deficit is widening, especially because of importing crude oil. This is the background. But இதே angle யோசிச்சு பாருங்க, Russia is currently willing to give us the same crude oil at discounted prices. So Russia discounted prices sell பண்ண crude oil இருந்த ஒரு country was also India. And India also felt it was sensible. Crude oil நால நம்ம current account deficit widen ஆகுதுன்னா why can't we get it from Russia? Russia anyways நமக்கு கம்மி price தானே கொடுக்கறாங்க. So India வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா கிட்ட இருந்து crude oil வாங்குனாங்க. At the same time S-400 missile systemமும் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. But இதே context என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா this angered US. This angered US. Okay, just a moment. Okay. Okay, so இதே கான்டெக்ட்ல என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா this angered US. Okay, fine. இது வந்து it angered US to the extent where என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க let us understand the dynamics. So என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா US வந்து பாத்தீங்கன்னா initially imposed 25% tariffs on India, right? So tariffs na என்ன, சிம்பிளா சொல்லணும்னா tax on imports. இப்போ இந்த 25% US ஏன் 50% மாத்துனாங்கன்னா because they were not happy with India importing crude oil and S-400 missile system from Russia. So இதுல US ஓட point of view வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் நடந்துட்டு இருக்கு, வார் நடக்கணும்னா ஃபண்ட்ஸ் தேவை. இப்போ இந்தியா வந்து இவ்ளோ க்ரூட் ஆயில் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்கும் போது இந்த மணி கேன் பி இன்டைரக்ட்லி பி யூஸ் டு ஃபண்ட் தி வார். இதுதான் ரஷ்யாவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி பேக்ரவுண்ட் சோ ஃபார். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து திங்க் அபவுட் திஸ், ரைட். ஆர் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் டாக்டர் எஸ் ஜெய்சங்கர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தி வேர்ல்ட் இஸ் ப்ரோக்ரெசிங் டுவர்ட்ஸ் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். மீனிங் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் என்னதான் வந்து இந்தியாவை வந்து ரஷ்யா கிட்ட இருந்து க்ரூட் ஆயில் வாங்குறோம்னு அக்யூஸ் பண்ணாலுமே in reality, if we see, there are many countries in the European Union also who try to procure crude oil from Russia.
right, or critical minerals, right, including US itself, who was getting uranium. So here double standards இருக்கு. ஒரு country அவங்களோட self interest பார்க்கும்போது why can't India? But இதே contextல India's closeness with Russia as well as India and US fighting can also affect India. Why? Because பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட் காம்படிட்டிவ்னஸ் அடி வாங்குது. நம்ம இம்போர்ட் பண்ற நிறைய நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ற அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கலாம், MSMEஸா இருக்கலாம், many are getting highly affected, right? Shrimp exports, many were getting highly affected. So இதே கான்டெக்ட்ல India has to balance it out, right? So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா we have reduced Russian oil imports and we are looking for alternate markets as well, just to reduce the implications of the ongoing tariff related issue. அவ்வளவுதான். Okay, so this is the background. Try to understand why. Prelims angle, how can tariffs affect domestic economies? இதை analyze பண்ணுங்க. Mains angle, I have given you the background anyway. Okay, so now with this, let's talk about this. Election Commission kicks off Special Intensive Revision 2.0 in 9 states and 3 union territories, right? So basically, என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, the phase 1 of the Special Intensive Revision was in Bihar. நம்ம இதை already பார்த்துட்டோம். Phase 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 states and 3 union territories பண்றாங்க. And this will cover as much as 51 crore voters, 51 crore voters, right? And the idea is majorly வந்து என்ன, Election Commission of India, இதை பத்தி நம்ம பேசியிருக்கோம். So Election Commission of India வந்து பாத்தீங்கன்னா, number 1, it is an independent constitutional body, right? And here Election Commission of India பத்தி பேசும்போதே we have to remember Article 324. Election Commission of India is responsible for the superintendence, direction and control of elections, right, to the parliament, state legislature, president and vice president, right? State Election Commission வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து and municipalities-க்கு elections பார்த்துப்பாங்க. இது நம்மளுக்கு தெரியும். This is basic, right? So இதை தாண்டி பாத்தீங்கன்னா we also have to remember Article 326. Article 326 talks about universal adult franchise, that is all Indian citizens 18 years and above, right, have the right to vote. Okay, so இது வந்து Election Commission of India. So Election Commission of India வந்து பாத்தீங்கன்னா they primarily felt that yes, democracy இந்தியால எஃபெக்டிவா இருக்கணும்னா voter list ரிவைஸ் பண்றது கூட is important, right? So in the contextல talking about upholding the constitutional morale, right, talking about the election process, making it more beneficial and effective, and also to maintain a certain degree of integrity, right? Election Commission of India என்ன feel பண்ணிருக்காங்கன்னா, they feel conducting this exercise called as special intensive revision ரொம்ப தேவை. So special intensive revision in simple terms வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இருக்கிற voter list நம்ம அப்டேட் பண்ண போறோம், right? So Bihar already இதை பண்ணிருக்காங்க. November, in a few days, right, Bihar is going to go, that is tomorrow and on 11th, Bihar is going to go for its elections, assembly elections, right? 2 phases நடக்குது. So இதே கான்டெக்ட்ல ஒரு pan India exercise மாதிரி இந்த special intensive revision நடத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க. Idea is very simple. இருக்கிற voter list நம்ம cross verify பண்ண போறோம். Eligible people are going to be in the list. Duplicate entries remove பண்ண போறோம். நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க, அவங்கள நம்ம remove பண்ண போறோம். மைக்ரேட் ஆகி போயிட்டாங்க, நிறைய இல்லீகல் மைக்ரன்ஸோட நேம் இருக்கு, நிறைய ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களும் நம்ம உள்ள கொண்டு வரணும். So here the idea is to revamp the data and cross check and verify and see whether the right people are there or not. அவ்வளவுதான். ஸோ இதை எப்படி பண்ண போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்பர் 1, இதோட ப்ராசஸ் வந்து சொல்லணும்னா சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல பூத் லெவல் ஆஃபீஸர் வந்து டோர் டு டோர் போய் they will verify டேட்டா கரெக்டா இருக்கா, ஒரு வீட்டில் வந்து இருக்கிற நேம்ஸ் தான் கரெக்டா இருக்கா, இவங்களோட பேர் வேற எங்கேயாவது இருக்கா, இது எல்லாமே கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. உங்க நேம், உங்க அட்ரஸ், உங்க ஏஜ். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீகார்ல டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனை ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா ஹைலைட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் பேஸ்ட் ஆன் தி லேர்னிங்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா, டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பண்ணாம they just going to cross verify. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிராஃப்ட் எலக்டோரல் ரோல ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த டிராஃப்ட் ரோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரோட நேம்ஸ் மிஸ்ஸிங்கா கூட இருக்கலாம். ஸோ இந்த பீப்புள் கேன் ஃபைல் அ கிளைம். So finally வந்து பாத்தீங்கன்னா the final revised roll will be released, right? So இதுதான் வந்து special intensive revision. Okay, so overall this is the mandate of it. That's it. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா phase 2 is going to kicking. So 9 states, 3 union territories cover பண்ண போறாங்க. In the context read about Election Commission of India, its mandate, appointment, right, procedure for removal of election commissioners, composition, etc. இது core polity topic, நிறைய வாட்டி cover பண்ணிட்டோம். So I'm not going to recap it again. Okay, next, India-Israel ties defined by trust, says Jai Shankar. So recently வந்து பாத்தீங்கன்னா, right, external affairs ministers of both India as well as Israel oda foreign minister ரெண்டு பேருமே foreign affairs minister meet பண்ணிருக்காங்க. So in the context of what they have discussed is, number 1, India and Israel oda relationship வந்து is based on a high degree of trust.
So here Gaza peace plan பத்தியுமே reiterate பண்ணிருக்காங்க. The Gaza peace plan was proposed by President Trump, keeping in mind several other countries, right? Here வந்து it was a plan to ensure that in the ongoing conflict between Israel and Palestine should end, hostages should be released, and at the same time வந்து பாத்தீங்கன்னா disarmament should take place, right? இதுக்கு வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ண ஒரு பிளான். ஸோ இதை ரீஅஃபர்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டு சைடுமே சொல்லியிருக்காங்க that they strongly stand against counter terrorism, that is they have zero tolerance towards terrorism and they strongly stand for counter terrorism, they strongly stand for counter terrorism and zero tolerance towards terrorism, right? And here வந்து பாத்தீங்கன்னா they've also discussed about areas of cooperation. So as the time progresses by, ரெண்டு countries-உமே வந்து பாத்தீங்கன்னா they discuss. So already just for your record, India and Israel வந்து பாத்தீங்கன்னா they've been evergreen friends, right? So நிறைய இடத்துல Israel has lent out a hand to India, right? And India has also stood by Israel's side. But here talking about changing geopolitical situations, Israel-Palestine conflict அப்போ கூட India had always advocated for peace, right? And it also recently வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்தார்ல கூட when Israel launched an attack, right? So here வந்து India had condemned these strikes and it said that Qatar's sovereignty is getting affected. So here India has always taken a stance depending upon the situation where it feels it is right. Right. So over here வந்து பாத்தீங்கன்னா because Israel kuda has been suffering under the notion of terrorism for some time, there is a common notion of understanding over here. But in the context during the Israel-Palestine conflict, India வந்து also try to support for humanitarian aid, right? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா it also stands up for the Gaza peace plan. So in time பாத்தீங்கன்னா agriculture related-ஆ இருக்கட்டும், இல்ல ports facility related-ஆ இருக்கட்டும், இல்ல for example in terms of renewables-ஆ இருக்கட்டும், India and Israel are going to deepen their relationship, including the health sector, right? So over here வந்து பாத்தீங்கன்னா this has what has been highly discussed. India-Israel relationship நம்ம already படிச்சிருக்கோம். I want you all to look at the map and tell me Israel-ஓட neighboring countries யாரு? What are the countries surrounding Israel, right? Questions like this can come in the exam. Neighboring countries surrounding Israel. That's it. Okay? Fine. Next, moving forward, இந்த மாதிரியான topics வரும்போது I'll tell you how to cover. So guys, there are two things. Number one, இதை பாருங்க, researchers discover new species of Pilia genus of jumping spider in Chikmagalur. Okay, so just to give you some information. So number one வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது species newsல இருக்கு அப்படின்னா வந்து நம்பர் ஒன் இந்த ஸ்பீஷீஸ் என்ன, இது எந்த லொகேஷன்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, இந்த ஸ்பீஷீஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, இவ்வளோ தெரிஞ்சா போறோம். ஃபைன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணலாம். தென் I'll tell you எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்பீஷீஸ் நியூஸ்ல வந்துச்சுன்னா how to cover it. ஓகே, ஸோ ஹியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கைஸ் பீலியா ஜீனஸ் வச்சு ஒரு ஸ்பீஷீஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ யூஸ்வலி நீங்க பயாலஜி பொறுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீஷீஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ஸ்பீஷீஸ்க்கு வந்து there is always a scientific name. Talking about the scientific name of species, right? இத பாருங்க, இந்த இடத்துல இந்த ஸ்பீஷீஸோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிலியா மலினாடு, பிலியா மலினாடு. So here any species or a taxonomic name பார்க்கும்போது the first word is called as the genus name, the second word is called as the species name. And let me tell you this, UPSC பொறுத்த வரைக்கும் memorizing the genus and the species name is not highly required. Okay, so number one, இந்த species Western Ghats discover பண்ணிருக்காங்க. Western Ghats is known for its rich species diversity. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா is a jumping spider வெரைட்டில இருக்கிற ஒரு ஸ்பைடர், right? And here வந்து பாத்தீங்கன்னா Western Ghats is known for its species diversity. இதையும் நான் சொல்லிட்டேன். One more thing I want you all to remember with regard to topics like this is, for example, இந்த ஸ்பைடருக்கு ஏதாவது சில கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்குன்னா try to have an idea, some unique characteristics. அதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரியான rare species வந்து Western Ghats ஓட locations நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணும்போது it tells us that the ecosystem is quite healthy, right? ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ யூனிக்கான டைவர்சிட்டி நம்மளால பார்க்க முடியுது, ஏன்னா இது ஒரு ரேர் ஸ்பீஷீஸ், ரைட்? அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல நிறைய எண்டமிக் ஸ்பீஷீஸும் இருக்கு. வாட் இஸ் தி வேர்ட் எண்டமிக் மீன்? எண்டமிக்கோட சிம்பிள் மீனிங் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த உலகத்துல வேற எந்த இடத்துலயுமே இருக்காது. எக்ஸாம்பிள் நீல்கிரி தார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இட்ஸ் அ ஹை ஆல்டிடியூட் கோட். இது நீல்கிரிஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கு, நாட் எனிவேர் எல்ஸ். Fine. So இது வந்து for species which are newly mentioned in news, newly discovered, etc. But here if we talk about species which are already there, எப்படி கவர் பண்ணணும்னு மட்டும் சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூஸ்ல வந்து கேன்ஜரிக் டால்ஃபின் பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் இருக்கு.
இல்ல வேல் பத்தி ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா how to cover. So number 1, நீங்க படிக்கிற ஒரு ஸ்பீஷீஸ்க்கு இருக்கிற சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். when I talk about characteristics, அதோட appearance என்ன, கலர் என்ன, ரைட், இதுக்கு சில யூனிக்கான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கா, சிம்பிளா சொன்னோம்னா அது நைட்ல முழிச்சிருக்குமா இல்ல டேல ஆக்டிவா இருக்குமா, இஸ் இட் nocturnal or is it diurnal. நெக்ஸ்ட் ஆர்போரியல். ஆர்போரியல்னா மரத்தை நிறைய ஏறுமா, எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நாக்டர்னல், ஆர்போரியல். இதுக்கு சில யூனிக்கான அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்குன்னா ஹேவ் அன் ஐடியா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட ஜியாகிரபிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஜியாகிரபிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ரைட், இது இந்தியால இருக்கா, குளோபலி இருக்கா, எக்ஸெட்ரா. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இதோட த்ரெட்ஸ். இதோட த்ரெட்ஸ் என்ன, அண்ட் ஃபைனலி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன் ஸ்டேட்டஸ். கன்சர்வேஷன் ஸ்டேட்டஸ் பத்தி படிக்கும் போது வாட் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு கீப் இன் மைண்ட் இஸ் நம்பர் 1, IUCN ரெட் லிஸ்ட்ல இது எந்த கேட்டகரி கீழே வருது, ரைட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வித் ரிகார்ட் டு சைட்ஸ், சைட்ஸ் பத்தி நம்ம அடுத்து கவர் பண்ண போறோம், என்ன கேட்டகரி கீழே வருது. அண்ட் ஆல்சோ வித் ரிகார்ட் டு வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2022 பாருங்க, இதுல வந்து இது எந்த கேட்டகரி கீழே வருது, இஸ் இட் ஸ்கெடியூல் 1, 2, 3 or 4, ரைட். ஸோ ஓவரால் வந்து பாத்தீங்கன்னா புது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்பீஷீஸ் நியூஸ்ல வருது, ஸ்னோ லெப்பர்ட் நியூஸ்ல வருதுன்னா கவர் இட் அலாங் திஸ் ஆங்கிள். ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் இதை சுத்தி தான் வரப்போகுது in the exam. Is this clear to all of you? Okay, next வந்து பாத்தீங்கன்னா let's look at the other topic. After visit to Vantara, Global Wildlife Panel recommends India to pause animal imports, right? So over here வந்து பாத்தீங்கன்னா primarily Vantaraன்னு ஒரு ஃபெசிலிட்டி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், ரைட். ஸோ over here வந்து பாத்தீங்கன்னா they talking about a committee appointed by CITES, CITES. ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they have asked to pause animal imports. So here about Vantara is not required for the exam, but CITES mention பண்ணிருக்காங்கல்ல, that is highly required. So let's talk about CITES. CITES வந்து பாத்தீங்கன்னா simple terms, that is nothing but Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, ரைட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் வாஷிங்டன் கன்வென்ஷன். இது 1975ல வந்துச்சு. ஐடியா வந்து என்ன, வைல்ட் லைஃப்ல நடக்கிற ட்ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா should not affect the survival of these animals, ரைட். ஸோ என்ன ஒரு யூனிக்கான பாயிண்ட், இது வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்லயும் வந்திருக்கு. CITES does not take the place of national laws. So different countries CITES ஓட rules or recommendations implement பண்ணலாம் through domestic legislations as well, right, but it is internationally binding, it is legally binding, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா members to CITES are called as parties. CITES primarily 3 appendixes இருக்கு, appendix 1, 2 and 3. சிம்பிளா சொல்லணும்னா appendix 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா offers the highest degree of protection. இந்த appendix 1ல இருக்கிற ஸ்பீஷிஸை நம்மளால ட்ரேடே பண்ண முடியாது except in rare cases, for example scientific requirement காக. appendix 2ல இருக்கிற ஸ்பீஷீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா they can, to some extent they can, but again here there are severe restrictions, right. appendix 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா trade can be done but it has to be regulated, right. between different countries trade நடக்கலாம், but இது ரொம்பவே regulated தான் நடக்கணும், right. the secretariat of CITES வந்து பாத்தீங்கன்னா it is located in Geneva, Switzerland, fine. so over here overall CITES ஓட major functions வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா in terms of issuing licenses, export, import, export permits, etc. இது எல்லாமே இது regulate பண்ணும். appendix 1 and 2 and 3ல இருக்கிற ஸ்பீஷீஸை வந்து ரெகுலேட் பண்றது, ரைட். சம்டைம்ஸ் 2ல இருக்கிற ஸ்பீஷீஸ் 1க்கு மூவ் பண்றது, 1ல இருக்கிறது 2க்கு டிகிரேட் ஆகுறது, இது எல்லாமே இந்த சைட்ஸோட மீட்டிங்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. மேஜர்லி லைசன்சிங் சிஸ்டம், மானிட்டரிங், ரைட், அண்ட் ஆல்சோ என்ஷூரிங் த டிராஃபிக்கிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இஸ் நாட் டேக்கிங் பிளேஸ். இதுதான் இதோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ரைட். ஸோ கைஸ் CITES வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் அ கோர் என்வாயன்மெண்ட் டாபிக். நீங்க லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன்ஸ்ல படிக்கும்போது யூ வில் லேர்ன் அபவுட் CITES, ரைட். ஸோ ஓவரால் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have covered all major topics, right. So in the context வந்து இன்னைக்கு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து I hope it was fruitful and useful to all of you. நான் கேட்குற questionஸ்க்கு please reply, and yes, I also reminded you in the morning, have an optimistic mindset. It will help you withstand and endure your preparation journey in a very smooth and positive way, right. Thank you, all the very best, and have a wonderful day ahead.